Welcome to my YouTube channel Karigala Kasakesari. Today you can see in our back home there's a signing program going on against PTA, Prevent a Terrorist Act something. But in the Saddam we have long time. But suddenly we are coming against for this. What's the reason? So they are asking the opposition party is asking why you are now. Why now? It's been long time. But when we have the Easter attack, so there's no possibility to talk about removing this. So now why? But it's good to take it out. But now is why. Probably this is the reason. You can see the news. This from the Hindu. This back to you see June 14. A recent resolution adopted by Europe Parliament using Commission concept temporary withdrawal GSP plus say given to Sri Lanka has put the spotlight back to the country's human rights situation, promoting Colombo defend multi-factor progress in response Monday. So what happened is the GSP plus Salige. The EU is Sri Lanka's second largest trading partner after China, and it is the second main export destination, absorbing 22.4% of Sri Lanka export in 2020, mainly textile, clothing, and European Union. Following adoption resolution last week, Sri Lanka leader of opposition Syed Prema said on the tweet, EU Parliament resolution calling for the temporary suspension of the Sri Lanka GSP plus status will have the debilitating impact in our export economy. அப்போ அந்த ஜிஎஸ்பி சரியாக வந்து யூரோப் யூனியன் நிப்பாட்டிடுது இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன்ஸ் அதுகளை இதுகளை எடுக்க சொல்லி. ஸோ இதுக்கும் ஒரு சில ஸ்ரீலங்கா எக்கனாமிக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the resolution notes that continued discrimination against violence towards the religious and ethnic minority, while voicing serious concern about the 20th Amendment passed in 2020, resulting in declining in judiciary independence, reduction parliamentary control, the exercise power with the presidency had accelerated militarizations of civilization function. Sri Lanka pointing at least 27 serving of former military intelligence person appointed key administrative posts since 2020 after Rajapaksha returned power. So this has happened 21 this news. So then you can see another news is February 16, 2020. Sri Lanka Human Rights Commission called for evaluation of anti-terror law PTA. The PTO allows authority to make a warrantless arrest charge if a person is suspected involving in a terror act. So in the act. So what is happening? I don't know. Sri Lanka Human Rights Commission on February 16 called for complete abolition of controversial anti-terror law that gives the police sweeping power to arrest suspects without trial, amid mounting and pressure from the Tamil Muslim political party over concern it violates human rights. ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்குண்டா, இப்போ இந்த ஹிந்து வந்து இந்தியன் நியூஸ்
they are against Rajapaksha government, everybody, because he is with the China and nobody like China. But this Rajapaksha government, they are with the Chinese. So that's why they are bringing this situation because that's why they stopped the GSP plus. And now I think they have a meeting with the opposition party, including TNA Parliament MP Sumantharan. So maybe the opposition parties and Sinhala government, they are the one motivation and give the instruction to maybe TNA MP to get the collector the signing against the PTA. I am thinking that. அப்போ இப்போ பிடிஏ ப்ரிவென்ஷன் இதை கையெழுத்து வைக்கிறதுக்கு அவசரப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் சில வேளை சிங்கள எதிர்கட்சியாலும் சிங்கள கட்சியாலும் இதை வேண்டி கொண்டு இருக்கிறபடியாக அதை முன்னின்று சுமந்திரன் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ சுமந்திரன் அவரை பிடிச்சி செய்தால் தான் அவர் அப்போ மற்ற இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸுகள் வயலேஷன்கள் எல்லாம் தமிழருக்கு எதிராக தான் கூட நடந்தது. அப்போ அதை வச்சு இந்த கவர்மெண்ட்டை இது புலி பண்ணுறதுக்கும் அல்ல எதிர்ப்பு இதுன்றதுக்கும் செய்யணுமோ அல்லது கோத்தபாய ராஜபக்சாக்கள் இப்படி சைனுகள் அதில் வேணுமோ நாங்கள் இதை ஃபுல்லாக அகற்றோம், அந்த ஜிஎஸ்பி ப்ளஸ் அதில் எடுத்து எங்களுக்கு அந்த நாட்டு இந்த எக்கனாமிகளை திருப்பி பேக்கப் பண்ண சொல்லி அப்படியும் கேட்டு ராஜபக்சா கவர்மெண்ட் இந்த ரீக்வஸ்ட்லாம் இதை செய்யணுமோ என்னென்னு தெரியலை. பட் ஒன்று செய்கிறது இது எடுக்க வேணும் என்று எடுக்கிறது நல்லது. நாளைக்கு நாங்கள் கருத்து வந்தவங்க செய்து சும்மா எல்லாம் பிடிக்கலாம், சும்மா எல்லாம் தூக்கலாது. அப்போ இது கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய உண்டு. ஆனால் அது செய்ய வேண்டியதுக்கான நிர்பந்தங்கள் இப்போ யூரோப் யூனியன் இந்த ஜிஎஸ்பி ப்ளஸ் அது இல்லாதபடியாக அது எக்கனாமிக்கு பெரிய அடியாக இருக்குது. அப்போ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் நியூஸை வாசிக்கணும்டா எனக்கு அவ்வளோ இங்கிலீஷ் அவ்வளோ தெரியாது, இருந்தாலும் நான் வாசிக்கிறேன் ஃபுல்லாக. Inducted in 1979, the PTA authorities to make arrest search if the person is suspected of involvement in a terrorist activism. Suspect பண்ணாலும் தூக்கி போடலாம், அதில் சும்மாவும் தூக்கி போடலாம். அதில் இதில் விளங்கல ஜோ ஸ்ரீலங்கா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் on February 16 called for the complete abolition of a controversial anti-terror law that gives police sweeping power to arrest suspect without trial amid mounting pressure from Tamil and Muslim political parties over the concern it violates human rights. Enacted in 1979, the Prevention of Terrorist Act (PTA) allows authorities to make a warrantless arrest and search if a person is suspected of involvement in a terrorist activities. It is explicitly for those who threaten to or use violence unlawfully to target the civilian population by spreading fear, therefore, to further a political, ideological, or religious cause, said Justice Rogini Marasinghe, chairperson of Sri Lanka HRC. The HRC statement comes a day after political parties representing the minority Tamils and Muslim communities started a campaign to collect signatures in support of repealing the controversial law. The signatory included religious leader of the political parties, civil society, trade union members, human rights activities, and the general public organization of the campaign set. HRC statement assumes significance as the government issued a Gazette notification last month saying PTA will be amended amid growing pressure from the EU and the UN Human Rights Council. The panel appointed by President Gotabaya Rajapaksa had last year advised President to refrain from abolishing the PTA but supported amendment to the law. The government last week moved into Parliament amendment to the PTA
They include steps such as the reduction of the period of detention, magistrate visiting the places of detention to eliminate torture, allowing legal access to the person in custody, and also permitting relative to communicate with the detained. It's also proposed to expedite the hearing of cases and introduction of new section to allow bail for PTA detainees. சும்மா அந்த what is they are saying சும்மா அந்த ஒரு இந்த பிரசாரம் சும்மா ஏதோ மாற்றிருக்கான்ட்டு பே காட்டுறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியை பே காட்டுறதுக்கு தான் அவள் பார்த்துக்கிடாக்கா. The Europe Union has been urging Sri Lanka since 2017 to amend and the PTA to make it fall in the line with the international standard. The European Parliament in June last year passed a motion for the resolution demanding that the PTA be scrapped as it is breach human rights, democracy and the rules of law. The European Parliament had called for the repeal of the PTA and invited the European Union Commission to consider temporarily withdrawing Sri Lanka access to its generalized system of preference GSP plus, a favorite rate concession for the island nation export. The resolution noted that Sri Lanka had benefited from GSP plus and recalled that one of the key commitments of Sri Lanka was to fully align its counter-terrorism legislation with the International Human Rights Convention. It's called upon European Commission to use the GSP plus as a leverage to push for advancement of Sri Lanka human rights obligation. Sri Lanka has been marred by over 3-decade-long brutal civil war that ended with the death of liberation tigers of Tamilam chief Velupallai Prabhakaran in the coastal village of Mullaitivu in 2009. United Nations believes 8,000 to 100,000 people die in the conflict when the rebels sought to carve out a separate state for the Tamil minority, accused both sides war crimes. The UNHRC has passed a resolution censuring Colombo over its treatment of minorities and alleged failure to investigate atrocities during the civil war. According to the government figure, over 20,000 people are missing due to the various conflict. The Tamils allege that thousands were massacred during the final stage of the war. Sri Lanka Army denies the charge, claiming it was humanitarian operation to rid the Tamil of LTT control. இதான் நியூஸ் இப்போ என்ன பிரச்சனை இதில் எங்கட சுமந்திரன் ஐயா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த பிடிஏ ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறாரோ என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. இப்போ என்னென்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது. அப்போ பிடிஏயில் அமெண்ட்மெண்ட்டை தான் செய்திருக்கிறா, அது சரி வராது. அப்போ இந்த கவர்மெண்ட்டை வச்சிருக்கிறது சரியில்லை. இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக முந்தைய ஒரு நல்லாட்சி அரசாங்கம் கொண்டதை கொண்டு வந்ததுக்கு முண்டு கொடுத்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராகவும் இந்த பிடிஏ விலத்தி ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வரதுக்கான வேலைப்பாடு தான் நடந்து கொண்டு இருக்கு போல இருக்குது. எது நடந்தாலும் ஒட்டுமொத்தத்தில் பிடிஏன்றதை எடுத்தால் தான் நாங்களும் சுதந்திரமாக கதைக்கலாம், கொள்ளலாம். சும்மா கண்டபடியெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், அது விலங்கு தானே. அப்போ எதுக்கும் ஒருக்கா சைன் அப் பண்ணி அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறான் இது. பட் ஒவ்வொரு விஷயமும் சிங்கள அரசியல் வாதிகளோட இணங்கி அவங்களோடையும் சேர்ந்து தான் எங்களோட பிள்ளைகளை பண்ணி முண்டு கொடுத்து சில வேலை திட்டங்களை முந்தி செய்திருக்குது அந்த சுமந்திரன் செய்து. ஆனால் செய்து அவங்களையும் காப்பாற்றி கிடக்கு வேறு. இப்போ இது இலங்கை ஒட்டுமொத்த இலங்கையை காப்பாற்றுறதோ ராஜபக்ச கவர்மெண்ட்டை காப்பாற்றுற வெளியோ தெரிய இல்லை, என்ன நடக்குன்னு தெரிய இல்லை. பட் எதுக்கும் எல்லாம் அரசியல் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கணும். பட் பிடிஏக்கு சைனை வச்சு கொண்டு போவோம். நியூஸ்.
Thank you for watching my YouTube channel.